नमस्ते साथीहरु, तपाईको फेरि स्वागत छ। आज दिनमा हामीले अप्सनल म्याथ्स को रिलेटेड पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को क्वेशन्स सल्भ गर्न गइराखे हम। प्लिज अन्तिमसम्म बनिराख्नु होला। तपाईलाई स्ट्रेट लाइन्स मा केही पनि समस्याहरु छ भने कोअर्डिनेट ज्योमेट्री सम्बन्धीमा। ल त फेरि स्क्रिन तिर अगाडि बढौं। एज यू क्यान सी द क्वेशन 2x - 4 3 यो भने ह फाइन्ड द एंगल बिट्विन द ऑब्ट्यूज एंगल भने ह। त 2x - 4 = 4 भने ह एन्ड 3x plus y is equals plus 3 is equals to 0 भने हम। obviously यसको solution हामीले पहिला m1 निकाल्छु। m1 is यसको slope हुन जान्छ, that is minus x of coefficient upon y coefficient, that is -1, that gives you 2. is that clear to you? okay, and m2 so slope यसको झिक्छु minus of 3 upon 1 positive, that gives you -3. tan theta is given by plus of minus m1 minus m2 the whole thing upon 1 plus m1 m2 हुन जान्छ। now plus of minus this gives you 2 जो छ यो minus into minus plus 3 हुन जान्छ। 1 plus into minus minus 2 3 is 6 भयो। is that clear to you? this is equal to plus of minus 5 upon minus 5. okay, that will give you tan theta को solution आयो plus of minus 1. अब tan theta 1 tan 45 मा हुन्छ। ओके, और tan theta -1 tan 135 मा हुन्छ। हाम्रो दुईटै सल्युसन छ 45 र 35 इज 135 सरी। त हाम्रो ऑब्ट्यूज एंगल भने ह त हाम्रो आन्सर थीटा इज इक्वल्स टु 135 हामीलाई चाहिए छ। दिस इज आवर आन्सर। यू कैन सिम्पली pause and understand the question. next question ले भने है यो 2x - 8y + 6 is equals to 0 and 3x - 12y - 4 equals to 0 भने हम। अब यस दुईटाको सोल्युसन निकाल्नु भने कि प्यारलल छ कि नै चेक गर। प्यारलल चेक गर्नको लागि we have only one solution, that is m1 is equals to m2 भए पर प्यारलल हुन्छ दुईटाको स्लोप। पहिला स्लोप यसको निकाल्छु m is equals to minus of x coefficient upon y coefficient, this gives you 1 upon 4. m2 झिक्छु मैले, m2 पनि minus of x coefficient upon y, that gives you 1 upon 4. दुईटै सेम भइसक्यो। therefore मैले लेख्न पाए m1 is equals to m2, therefore these two lines are parallel। मजासित भन्न पाइयो। I hope you got the solution. Let's move ahead for the next question जो कि यो भने ह it is 3x plus 4y plus 5 और 6x is equals to 0, sorry 6x plus 8y plus 7 is equals to 0। यिनीहरू दुईटा लाइन्स को बीचमा के रिलेसन छन् भनेर सोध्न भने त रिलेसन फाइन्ड गर्नको लागि स्लोप पहिला झिकम m1 यसको झिक्छु, that is -4 3 upon 4 हुन जान्छ। सिमिलरली m2 झिक्छु minus of 6 upon 8, that is 3 upon 4 हुन जान्छ माइनस। दुईटाको स्लोप सेम छ, therefore m1 is equals to m2 भन्न पाइयो, therefore they are parallel भन्न पाइयो। मजाले केही फरक पर्दैन, केही गर्न परे हैन हामीलाई। लेट्स मूव अहेड फर द नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन यो ह दिस p of x plus 3y minus 2l is equals to 0 and 4y minus 3x plus 7 is equals to 0। दुईटै लाइन प्यारलल छ भने हम। अब पहिला त यसको स्लोप निकाल्छु, m1 is nothing but minus p upon 3 हुन जान्छ। अब यसको पनि स्लोप निकाल्छु, that is m2 is equals to 4 -4 upon -3 हुन जान्छ, that gives you 4 upon 3। यहाँसम्म आप आई होप यू गॉट दिस सल्युसन। अब दुईटाको स्लोप इक्वल हुन जान्छ, मैले therefore -p upon 3 is equals to 4 upon 3 लेख्न पाएँ। 3 3 gets cancel, p is equals to -4, that's our answer। p को भ्यालु -4 आयो। तपाईले यसलाई पज गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स सल्भ दिस क्वेशन। यसले भने ह 3x plus 4y is equals to 12 and 2x minus py is equals to 5। they are perpendicular to each other भने ह। perpendicular भनेपछि m1 into m2 gives me -1। यो याद राख। पहिला -1 इसको निकाल्छु मैले, that is m1 is given by
coefficient of my negative coefficient of x upon y, that gives you minus 3 upon 4. m2 को झिक्छु, this gives me minus of 2 upon minus of p, gets cancelled, 2 upon p हुन गयो. यहाँसम्म क्लियर भयो. नाउ दिस सिन्स दे आर परपेंडिकुलर, m1 into m2 मैले सीधा गर्न पाएँ, minus 3 upon 4 into 2 upon p gives me minus 1. okay, 3 2 जा 6 भयो, 2 1 जा 2 2 जा. okay, यो 3 यता लिएर जान्छु, minus 3 upon 2 is equals to minus p भयो, therefore minus minus gets cancel, p is equals to 3 by 2. That's our answer. I hope you got the solution. तपाईहरुले यसको स्क्रिनशट मजाले लिन पाउनु. लास्ट क्वेश्चन अफ द डे. आज दिनमा हामीले लास्ट क्वेश्चन हेर्न गइराख्यौं, यो वाला जो कि भने ह हाम्रो k of x is equal to k of x minus 3y minus 31 is equals to 0 and 3x plus 4y plus 5 is equals to 0. Simply हामीले यसको दुईटाको परपेंडिकुलर छ, therefore slope m2 is equals to minus 1 हुन्छ. यो याद राख्ने कुरा. अब यसलाई हामीले पहिला कुरो स्लोप m1 झिक्छु, that is minus of k upon minus of 3 gets cancelled, k upon 3. I hope you got it till here. m2 झिक्छु मैले सेकेन्ड लाइनबाट, minus of 3 upon 4. अब दुईटाको मल्टिप्लिकेसन इज इक्वल्स टू minus 4 हुन्छ, therefore मैले लेख्न पाए k upon 3 into minus equals to minus 1. 3 gets cancelled, this gives you minus 1 gets cancelled, that is k is equals to 4. That's our answer. I hope you got the solution for parallel line को बिचा straight lines को equations बुझ्न आयो होला. यस्तै भिडियोस तपाईलाई अझै पनि चाहिए भने तपाईले हामीलाई मज्जासित फलो गर्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. डु फलो अस. भेटौँ त फेरि नेक्स्ट भिडियोमा. टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे.